ఇప్పుడు 2 సంవత్సరాలు అయిందండి. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒక వెబ్సైట్ తీసింది ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ మీద, ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ మీద. ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్, ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ అని ఆ ప్రాజెక్ట్ ఒక 110 crores ఫస్ట్ బడ్జెట్ 110 crores. దాంట్లో వెబ్సైట్ ఒకటి. ఇంత ఈ మార్చ్ వరకు, ఏప్రిల్ వరకు 2 yearsలో ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ వెబ్సైట్లో ఒక్క ఫోటో లేదు, ఒక్క స్టోరీ లేదు, ఒక్క కొటేషన్ లేదు, ఒక వీడియో లేదు ఆఫ్ లివింగ్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్. ఎవరి ఫోటో ఉంది దాని మీద? మోదీ గారి ఫోటో. ఎవరి ఫోటో మీ కోవిడ్ సర్టిఫికేట్ మీద వస్తుంది? ఆ ఫొటోస్. ఇప్పుడు గ్యాస్ సిలిండర్స్ మీద కూడా వస్తాయి. ఇప్పుడు ఇంకొక 3rd term వస్తే బస్ టికెట్స్ కూడా వస్తాయి ఆయన ఫోటోతో. చాలా ఫొటోస్ దాంట్లో మోదీ గారిది. కానీ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్, లివింగ్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ ఒక్క ఫోటో లేదు. ఈ పుస్తకం వచ్చిన తర్వాత దీంట్లో నుంచి ఒక 2-3 paragraphs తీసుకున్నారు, వేశారు కొన్ని పేర్లు. కానీ కమ్యూనిస్ట్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేశారు, వాళ్ళు రాలేదు. అది ది వెరీ సాడ్ థింగ్. నేను చాలా కాలేజెస్లో, యూనివర్సిటీస్లో వెళ్ళి మాట్లాడుతున్నాను. ఆల్వేస్ ఐ ఆస్క్ ద స్టూడెంట్స్ one question: what did British colonialism do to India? What are we celebrating? Then వాళ్ళందరూ చెప్తారు, సార్, we are celebrating end of British rule and forming of Indian state. మంచిది. కానీ why did you hate British rule? జవాబు లేదు. ఎక్కడ దే ఆర్ నాట్ టీచింగ్ ద స్టూడెంట్స్ అబౌట్ colonialism, what it did in this country. ఎవరికి? When you tell them what British rule did, I see some of the youngsters in tears. They didn't know. British rule లో 31 policy driven famines, 31 famines. దాంట్లో 24 మేజర్ ఫ్యామిన్స్. ఒక్కొక్క ఫ్యామిన్లో 6 million to 12 million డెత్స్. మొదట ఫ్యామిన్ బ్రిటిష్ వచ్చిన తర్వాత 1757లో మీ బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ జరిగింది కదా. 1770లో ఫ్యామిన్ వస్తుంది. ఎక్కడ వస్తుంది? బెంగాల్ సైడ్, బీహార్ సైడ్. ఎందుకంటే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అక్కడే మొదలుపెట్టింది. 1772లో వారెన్ హేస్టింగ్స్, గవర్నర్ జనరల్, లెటర్ రాశాడు టు గవర్నర్స్ ఆఫ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్కి ఆయన రాశాడు. పొగడుకోవడం, హీఈస్ ప్రేజింగ్ హిమ్సెల్ఫ్. వాడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఈ ఫ్యామిన్ జరిగింది కదా 1770 to 1772, దాంట్లో 1/3 పాపులేషన్ చనిపోయింది. 1/3 ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ పూర్ణియా డైడ్. అప్పుడు కూడా మేము రెవెన్యూ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. వీ హ్యావ్ మేనేజ్ టు ఇంక్రీజ్ ద రెవెన్యూ బై వయలెంట్లీ హోల్డింగ్ ఇట్ టు ద ఫార్మర్ స్టాండర్డ్. ఆ వర్డ్స్, ఆ వార్తలు, బై వయలెంట్లీ హోల్డింగ్ ఇట్ టు ద ఫార్మర్ స్టాండర్డ్స్. ఇది బ్రిటిష్. ఆ ఫస్ట్ ఫ్యామిన్లో 10 million హ్యూమన్ బీయింగ్స్. 1780sలో మళ్ళీ దోడా బాజా ఫ్యామిన్, అంటే స్కల్ ఫ్యామిన్. ఎనీవేర్ యూ వెంట్ యూ సా స్కల్స్. దాంట్లో 12 million డెత్స్. దెన్ అలాగా హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యామిన్ డెత్స్. లాస్ట్ ఫ్యామిన్ ఎప్పుడు? 42 to 44 గ్రేట్ బెంగాల్ ఫ్యామిన్ అని చెప్తాం. దాంట్లో మినిమం 4 million పీపుల్ పోయారు. కానీ ద డే బ్రిటిష్ లెఫ్ట్ ఇండియా, దాని తర్వాత అంత పెద్ద ఫ్యామిన్ ఎప్పుడు అవ్వలేదు.
సో ఇట్ షోస్ యూ ద కనెక్షన్ బిట్వీన్ కొలోనియలిజం అండ్ ఫ్యామిన్. అదొకటి. ఇంకొకటి చాలా రీసెర్చ్ జరుగుతున్నది దీని మీద. ఇప్పుడు మేము COVID-19 మీద మేమందరూ డిబేట్ చేస్తున్నాం. పేపర్ మీడియాతో డిబేట్ చేయదు. మీడియాలో ఏదైనా విశ్వగురు ఏం చెప్తే అదే ట్రూత్. సో మీ ఇప్పుడు కొంచెం హౌ మెనీ పీపుల్ డైడ్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ COVID-19? ల్యాన్సెట్ చెప్తున్నది 40 లక్షలు, 44 మిలియన్. జాన్స్ హాప్కిన్స్ యూనివర్సిటీ 4.2 या 4.5 మిలియన్. WHO చెప్తున్నది 2.5 మిలియన్ పైన. మన ప్రభుత్వం చెప్తుంది 4,86,000 అంతే. అది మీరు ఫిగర్ క్వశ్చన్ చేయలేరు. ఇంతవరకు ఒక్క ఎడిటోరియల్ రాలేదు, ఒక్క యాంకర్ టెలివిజన్ మీద అడగలేదు క్వశ్చన్, సవాల్. ఎందుకు ఈ ఫిగర్స్లో ఇంత డిఫరెన్స్ ఉంది, ఎలాగ వస్తుంది ఇలాగా? రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఇస్ సెయింగ్ 4 మిలియన్, వీఆర్ సెయింగ్ ఇప్పుడు అడ్జస్ట్ చేశారు 5 lakhs వరకు, 5,21,000 వరకు అడ్జస్ట్ చేశారు. వాట్ ఎవర్ ఇంత అబద్ధాలు చెప్తున్న తర్వాత కూడా మా మీడియా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకు? మీడియా ఇస్ కంప్లీట్లీ కార్పొరేట్ ఓన్డ్. వాళ్ళ ఓన్. ఇప్పుడు అడానీ గారు ఇది ఎన్డీటీవీకి కూడా కొనుక్కున్నారు. ఒక్క మంచి ఛానల్ ఉండింది, అది కూడా ఆయన కొనుక్కున్నారు. అంబానీ గారు ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ మీడియా ఓనర్, హీ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ కార్పొరేట్ లీడర్. నో క్వశ్చన్. ఎందుకంటే మా బిలియనర్స్, మా అరబ్బపతిలు, వాళ్ళ డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? పబ్లిక్ రిసోర్సెస్ కాంట్రాక్ట్స్లో వస్తుంది, ప్రైవేటైజేషన్లో వస్తుంది. ఇది కేజీ గ్యాస్ ఫీల్డ్స్ కేజీ బేసిన్ గ్యాస్లో వస్తుంది. అంత పబ్లిక్ వెల్త్ త్రూ గవర్నమెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది వీరికి. సో యువర్ మీడియా ఈజ్ నాట్ capable of speaking the truth to you because their profits come from telling you lies. అదే సింపుల్. ఇప్పుడు మేము ఇంతవరకు ఒక్క న్యూస్ పేపర్ మ్యాగజైన్ నేను సజెస్ట్ చేస్తున్నాను, తెలంగాణ, నవ తెలంగాణ అండ్ ప్రజాశక్తి షుడ్ రీప్రొడ్యూస్. అన్ఫార్చునేట్లీ ఈ పుస్తకం ప్రింటింగ్కి వెళ్ళిన తర్వాత కొత్త రీసెర్చ్ వచ్చింది బై జేసన్ హికల్ అండ్ డిలన్ సలివన్. ఎక్కడ కూర్చున్నారు వాళ్ళు? ఒకడు ఇంగ్లాండ్లో, ఒకడు ఆస్ట్రేలియాలో. హౌ మెనీ ఎక్సెస్ డెత్స్ occurred under British colonialism? ఒక 50-year పీరియడ్ తీస్తే ఎక్సెస్ డెత్స్ అంటే ఏంటి? ఏ సంవత్సరంలో కొంచెం యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ డెత్స్ అవుతాయి కదా అన్ని సొసైటీస్లో. అనుకో హైపోథెటికలీ 10 million people డై ఎవ్రీ ఇయర్. కానీ ఒక్క సంవత్సరంలో 15 million అవుతే ఆ 5 million చెప్తారు ఎక్సెస్ డెత్స్, ఎక్స్ట్రాడినరీ కాజెస్, నాట్ నార్మల్ కాజెస్. ఆ 50 లక్షల డెత్స్ వాళ్ళు చెప్తారు, డెమోగ్రాఫర్స్ చెప్తారు ఎక్సెస్ డెత్స్. అదే మా కోవిడ్ ఫిగర్స్ కూడా ఎక్సెస్ డెత్స్, టోటల్ డెత్స్ కాదు. మనం చెప్పింది 4,86,000, అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ క్లెయిమ్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ డెత్స్. జాన్స్ హాప్కిన్స్ చెప్పింది 4.5 million, అది ఎక్సెస్ డెత్స్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డెత్స్ కాదు. ఓవర్ అండ్ అబౌవ్ ద రెగ్యులర్ యావరేజ్ ఆఫ్ డెత్స్ ఈచ్ ఇయర్. ఇప్పుడు ఆ రీసెర్చ్ చూపించినది మనకు 1881, 1920 వరకు మినిమం 50 million డెత్స్. మీరు దట్ ఈస్ ద స్ట్రిక్టెస్ట్ అసంప్షన్. కానీ యావరేజ్ ఏజ్ ప్రయర్ ఎందుకు 1881 తీసుకుంటారు? 1881లో బ్రిటిష్ కలోనియలిజం ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్ ఫర్ 130 years. కానీ 1881లో సెన్సస్ ఉంది. రోబస్ట్ ఫిగర్స్ తీసుకోవచ్చు, మీరు కంపేర్ చేయొచ్చు. 1871, 1881 సెన్సస్ కంపేర్ చేస్తే
1881 టోటల్ వాళ్ళే మెయిన్ క్లెయిమ్ ఏంటంటే ఎక్సెస్ డెత్స్ 50 మిలియన్ కాదు, 168 మిలియన్ ఎక్సెస్ డెత్స్. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, ఆ రోజులు ఇండియా మన భారతదేశం అంటే పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, పార్ట్స్ ఆఫ్ బర్మా, నేపాల్ ఇవన్నీ ఇండియా ఎంపైర్, బ్రిటిష్ ఎంపైర్లో వచ్చాయి. జస్ట్ ఇమాజిన్ 168 మిలియన్ ఎక్సెస్ డెత్స్ అవుతాయి. మేము ఈ 40 yearsకు 50 మిలియన్ కూడా తీసుకోండి. దాంట్లో 1%, 50 మిలియన్ డెత్స్ 1% ఆఫ్ 1% ఏదో యూరోపియన్ కంట్రీలో అవుతే అది జెనోసైడ్ అని చెప్తారు. సర్బియా, బోస్నియా 30,000 40,000 ఎక్సెస్ డెత్స్ అవుతే అవి జెనోసైడ్ చెప్తారు. 668 మిలియన్ ఎక్సెస్ డెత్స్, నథింగ్, నో వన్ సేస్ ఎనీథింగ్. ఎందుకంటే యు ఆర్ నాట్ వైట్ పీపుల్, మీరు గోరాలు కాదు. నో, సెకండ్ క్వశ్చన్ ఐ ఆస్క్ ది స్టూడెంట్స్ ఇస్, who were the people who fought colonialism? అందరూ చెప్తారు ఒక 5 పేర్లు, గాంధీ, నెహ్రూ, ఇది సర్దార్ వల్లభ్ పటేల్. కొంతమంది few students will say Bhagat Singh, and nobody says Ambedkar. Can I say that the Indian Constitution is the essence of your freedom struggle. What is there reflects your freedom fight. The man who drafted that constitution should be considered one of your greatest freedom fighters. Can I recognition rather? Gandhi, Nehru, Patel, okay, and occasionally Bhagat Singh ka mention usta. మీడియా వాళ్ళకి ఇది కూడా తెలీదు. భగత్ సింగ్ ప్రొఫెషన్ ఏంటి? మీడియాలో చదివితే, న్యూస్ పేపర్స్లో చదివితే, హిస్టరీ బుక్స్లో చదివితే భగత్ సింగ్ వాజ్ అ మార్టిర్, పొలిటికల్ యాక్టివిస్ట్, కమ్యూనిస్ట్ అంతకని. కానీ ఆయన ప్రొఫెషన్ ఏంటి? ఆయన ప్రొఫెషన్ జర్నలిస్ట్. హీ వాజ్ అ ప్రొఫెషనల్ జర్నలిస్ట్, ది ఓన్లీ ఇండియన్ జర్నలిస్ట్ హూ రోట్ ఇండిపెండెంట్లీ ఇన్ 4 languages: హిందీ, ఉర్దూ, పంజాబీ అండ్ ఇంగ్లీష్. ఆయన అండర్ గ్రౌండ్ వెళ్ళినప్పుడు బెంగాల్లో బంగ్లా కూడా నేర్చుకున్నాడు. ఒక 2 pieces బెంగాలీలో. ప్రిజన్లో ఉండినప్పుడు లాస్ట్ 270 days పర్షియన్ నేర్చుకున్నాడు. పర్షియన్లో ఒక పీస్ రాశాడు. ఆ 270 daysలో ప్రిజన్ లైబ్రరీ నుంచి 320 books ఇష్యూ చేసుకున్నాడు. When the government prison refused to let him have the books, he went on hunger strike until he was allowed to take books from the library, local library, and read them. He was a journalist. How many of our children know that Bhagat Singh was a journalist? And he wrote in 4 languages in 20-30 magazines. He was learning a 5th language, and he was hanged all by the age of 23. I started journalism at the age of 23. And till now, 43 years later, you cannot think of achieving what he achieved by the age of 23. You cannot dream of it. Who were the freedom fighters? Were they Oxford, Cambridge వెళ్ళిన వాళ్ళ freedom fighters? అందరూ. They are the ones whose names you recognize. Oxbridge మేము చెప్తాం. Those who went to Oxford and Cambridge. Actually, ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్, వీళ్ళందరూ ఈ పుస్తకంలో, and Mahatma Gandhi himself, they gave a different answer to the question of who brought you independence and freedom. గాంధీ 1914లో, మీరు ఇది పుస్తకంలో ఇంట్రొడక్షన్లో ఉంది, గాంధీ సెడ్, ఆయన సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి వచ్చినప్పుడు ఇంగ్లాండ్లో పెద్ద సెలబ్రేషన్ అయింది ఆయనకి. సరోజినీ నాయుడు అందరూ పెద్ద పార్టీ పెట్టుకున్నారు. అందరూ ప్రెస్ చేస్తారు పొగడాన్ని. ఈయనే సౌత్ ఆఫ్రికాలో విక్టరీ తెచ్చిన.
Gandhi has said in his speech, I was merely the face. I was merely the face. The struggle and the victory was that of the indentured laborers. Only they could have made this thing. Next year, remember, 1915 lo, ఆయన చంపారన్ వెళ్తాడు. There again he learnt the power of the masses. 1931లో ఒక పోస్ట్ కార్డ్ మీద ఒక్క లైన్ రాశాడు టు ప్రేమాబాయి కంటక్. ఆవిడ గాంధీని చాలా ప్రేస్ చేసింది ఒక లెటర్లో. ఆ లెటర్ రివర్స్ మీద ఒకే లైన్ రాశాడు, గ్రేట్ మెన్ appear to be the cause of revolutions. In truth, the people themselves are the cause. Bhagat Singh and Shiv Verma, CPM leader, ఆయన వాళ్ళకి ఒక ఎక్స్చేంజ్ అయింది. 3 people were having an exchange. దాంట్లో వాళ్ళు భగత్ సింగ్ అండ్ హిస్ కామ్రేడ్ దే సే, we revolutionaries are the gems and jewels on the building, but we did not make the foundation. The foundation is that of the struggling masses. Only they made the foundation. 2021 అక్టోబర్లో మల్లు స్వరాజ్యం గారు నేను లాస్ట్ ఇంటర్వ్యూ చేశాను. మొదట ఇంటర్వ్యూ ఒకటి 2003 2014, మీరు వీడియో చూపిస్తారు దాని మీద. 2021లో అక్టోబర్లో ఇంటర్వ్యూ చేస్తే అదే చెప్పింది. I said that you were all leaders of the uprising. She said, Sainath garu, we were not born leaders. The masses trained us to be leaders. They made us leaders. They made leaders of us and said, you are the person who should be doing this. You are literate, you are educated, you should be doing this. We did not go and present ourselves as leaders. They made leaders of us. They threw us up as leaders. So this question also the book looks at, that who were the people who made the revolution? Who were the people who made independence? The third question I'm looking at is everyone in this book says, which our students are not taught at all in colleges and schools. Even we were not taught. There is a gigantic difference between independence and freedom. These are two very different things. Independence is throwing out British colonialism and formation of a nation state based on rights of citizens with full rights in the state. That is independence. Ikkada one character in this book, Captain Bhav, ఆయన 1943లో ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి. కొన్ని మరాఠీ బుక్స్లో వస్తుంది చిన్న చాప్టరు. కానీ 1943లో వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఎపిసోడ్స్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ వాజ్ ఫ్రమ్ సతారా ఇన్ Maharashtra. It was led by a leader of one of the earliest presidents of the All India Kisan Sabha after independence, Nana Patil. He was elected on the United Communist Party's ticket to Parliament in 1957. Now, Nana Patil and his company, a alliance of farmers and laborers, they liberated 600 villages in Satara, Sangli, and for 3 years the British could not rule in those villages. Their government was known, ఇది కూడా హిస్టరీ టెక్స్ట్ బుక్స్లో కొంచెం వస్తుంది. మహారాష్ట్ర ప్రతి సర్కార్ ప్రొవిషనల్ గవర్నమెంట్ 1943లో వాళ్ళు సెసెషన్ డిక్లేర్ చేశారు. బ్రిటిష్ ఎంపైర్ వీ హ్యావ్ లెఫ్ట్. చిత్తగాంగ్లో అలాగా అయింది, మిద్నాపూర్లో అలాగైంది, కోరాపుట్లో అలాగైంది. చాలా మెనీ ప్లేసెస్ there were revolts of workers and farmers, which చిత్తగాంగ్ ఆర్మరీ రేడ్ గురించి మీరు అందరూ చదివించారు. but there was a larger movement behind that raid of ordinary people
fighting for freedom. So all these people, they'll tell you, Captain Bhav, ఆయన పేరు రామచంద్ర శ్రీపతి లాడ్, ఆయన ప్రతి సర్కార్ ఆర్మ్ డూయింగ్ ఉంది, తన పేరు తుఫాన్ సేన, ద టైఫూన్ ఆర్మీ, వరల్డ్ ఆర్మీ. ఎన్ని రాబరీస్ చేశారు బ్రిటిష్ ట్రెజరీ నుంచి. బిగ్గెస్ట్ ట్రైన్ రాబరీ 1943 June 7, Kakoli, the train robbery of Shenoli and Kakoli. Shenoli they first hit. దాంట్లో బాంబే ప్రెసిడెన్సీ పేరోల్ తీసేసుకున్నారు వాళ్ళు. నేను అడిగాను ఆయన్ని, ఆయన 94 ఉండినప్పుడు నేను ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి వెళ్ళాను. మా ఫ్యామిలీ చెప్పింది కొన్ని రోజులు చాలా క్లియర్గా మాట్లాడతాడు, కొన్ని రోజులు ఆయన మెమరీ పోతుంది. మేమేం చేస్తామంటే ఆయన హోమ్లో ఉండిన చైర్, ద చైర్ హీ యూజెస్ ఇన్ హిస్ హోమ్, we took that chair and him 20 kilometers to the railway track where he attacked the train. We kept the chair on the railway track and we filmed him there. And a mental clarity, every name. మన 2 squads, మేము 2 squads తో అటాక్ చేసామండి. Then and he named each squad member. He named each squad. పవార్ లడ్కా वो भी था, वो पाटिल लड़का वो भी था. ఎంత క్లియర్గా మాట్లాడారు, ఎంత పర్ఫెక్ట్. నెక్స్ట్ ఆయన 99 years old, 97లో 2018 మన ఫస్ట్ ఫార్మర్స్ మార్చ్ ఆన్ పార్లమెంట్ జరిగింది. ఆయన మెసేజ్ పంపించాడు, ఇఫ్ ఐ వర్ ఇన్ బెటర్ హెల్త్ I would be marching alongside you. Then సాంగ్లీలో ఒక మార్చ్ అయింది, ఆయన వచ్చేసాడు స్ట్రీట్స్ మీద, 95 ఏజ్ ఒకటి ఆ టైంలో. నేను వెళ్ళి అడిగాను, కెప్టెన్ బాబు మీరేం చేస్తున్నారు ఇక్కడ, 40 degrees హీట్ ఉంది మీరు. He said, then also we fought for farmers and laborers, now also I will fight for farmers and laborers. ఆయన చిన్న రైతు, స్మాల్ ఫార్మర్, ఫ్యూ ఏకర్స్ ద ఫ్యామిలీ హ్యాడ్. ఆయన ఒక్క సెంటెన్స్, అదే ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ద బుక్, వి ఫాట్ ఫర్ 2 things, ఫ్రీడమ్ అండ్ ఇండిపెండెన్స్. వి అచీవ్డ్ ఇండిపెండెన్స్. ఫ్రీడమ్ స్టిల్ రిమైన్స్ ద మొనోపలీ ఆఫ్ అ ఫ్యూ. ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్. One of the most fascinating human beings I have ever met was from Telangana, Mallu Swarajam. 2000, one unique character of this book, నేను చూపిస్తానండి. ఎవ్రీ స్టోరీ తర్వాత ఒక క్యూఆర్ కోడ్ ఉంటుంది. మల్లు స్వరాజ్యం అంటే ఆ స్టోరీ తర్వాత క్యూఆర్ కోడ్ ఉంటుంది. ఆ క్యూఆర్ కోడ్ మీరు స్కాన్ చేస్తే స్ట్రైట్గా మన పారి పీపుల్స్ ఆర్కైవ్ ఆఫ్ రూరల్ ఇండియా వెబ్సైట్లో ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ గ్యాలరీ ఉంది. అక్కడ మల్లు స్వరాజ్యం వీడియోలో మాట్లాడుతున్నారు. 2014లో ఒకసారి సెకండ్ ఇంటర్వ్యూ అయినప్పుడు, ఈ మ్యారియట్ హోటల్ ఉంది కదా, పెద్ద ఆడిటోరియం, 1500 ఆడిటోరియం. అప్పుడు అన్ని సాఫ్ట్వేర్ టెక్కీస్ ఆడియన్స్, థాట్ వర్క్స్ వాళ్ళు మమ్మల్ని అడిగారు, మీరు ఒక ఫ్రీడమ్ ఫైటరు ఎవరో ఇన్స్పైరింగ్ ఫిగర్ తీసుకురావచ్చు అంటే, మన వాళ్ళు అందరూ మల్లు స్వరాజ్యం గారిని తీసుకొచ్చారు. అక్కడ నాతో కాన్వర్సేషన్ స్టేజ్ మీద ఒక ట్రాన్స్లేటర్ ప్రొఫెసర్ రాధిక, ఇది వాళ్ళు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఆడియన్సెస్ నాన్ తెలుగు మోస్ట్లీ. నేను అడిగాను, మీరు షీఈస్ వెరీ షార్ట్ టెంపర్డ్. జర్నలిస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో యూ విల్ హ్యావ్ టు ఆస్క్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. నేను అడిగాను, మీ ఇది స్లింగ్ షాట్ ఏం చెప్తారంటే ఒడిస్సేలు. నేను అడిగాను, స్వరాజ్యం గారు, ఈ ఒడిస్సేలు నేను ఒప్పుకుంటాను,
హంటింగ్లో యూస్ చేస్తారు, ఇరులాస్ బర్డ్స్ హంట్ చేస్తారు, బోండాస్ బోర్స్ హంట్ చేస్తారు. కానీ హ్యూమన్ కాంపాక్ట్లో దీనికి ఏమైనా లాభం ఉందా? ఇస్ ఇట్ యూస్ఫుల్ ఇన్ హ్యూమన్? కోపం వచ్చేసింది. షీ వాజ్ సిట్టింగ్, నుంచుని ఒక ఒడిసెలు తీసుకుంది చెట్లు, చూపించింది ఎలాగా చేయాలని, ఎలాగా హౌ టు యూస్ ద ఒడిసెల్. ఆ ఆడియన్స్ 1500 యంగ్ పీపుల్ బిట్వీన్ 21 and 25 3 సార్లు స్టాండింగ్ ఓవేషన్ ఇచ్చారు దానికి. 3 times they gave her a standing ovation that day, and then they asked her, ఆ స్టోరీలో వస్తుంది, అది వీడియోలో లేదు, క్వశ్చన్ ఆన్సర్లో వాళ్ళు అడిగారు తని, స్వరాజ్యం గారు, మీరు ఒడిసేలు రైఫిల్స్ కూడా యూజ్ చేశారు, మేము అందరూ వీఆర్ టెక్కీస్, వాట్ కెన్ వీ డూ? షీ సెడ్, ఎంత బ్రిలియంట్ ఆన్సర్ ఇచ్చిందంటే, 2 things she told them. Did not speak one word of English, but she asked them, "You're all techies. Have you ever heard of Occupy Wall Street? That agitation was all techies." Then she said, "What was I doing with my Odiselu and rifle? We were fighting for justice." And then she told them, "The Odiselu was my weapon. The laptop and the mobile are your weapons. Use them to fight for justice." What stunning clarity, what stunning. Ade a video on the, you can see 2 minutes of that. But like this, the characters, odd people who came out of nowhere. Odisha lo oka గ్రామం ఉంది పానీమోరా అంటే, ఎంత ఇట్ ఇస్ అ కామెడీ ఫిల్మ్, అది చేయాలి దాని మీద. దే వర్ ఆల్ గాంధీయన్స్. వన్ థింగ్ ఐ లెర్న్డ్ after meeting all these people across 20 years, it is very hard to label them. They were influenced by many things, except one force they were not influenced by. The Dalit freedom fighter in Rajasthan, I asked him, he said he was on the one hand making bombs for the underground, on the other hand he is a self-declared Gandhian. Then I asked him, how can you do that? Then he said, मैंने दोनों नदियां में था, गांधीवाद और क्रांतिवाद. They did not see any contradiction in this. They saw no contradiction in this. In one village in Rajasthan, the small Rayatulu and laborers massacred all the landlords because someone told them that Gandhi said to do it. Okay? They did it. They massacred the entire landlord class of their village. Then this Shobharam Geharwar, he is also now 98. I went and I asked Ashok Gehlot, ఆయన ఇన్వైట్ చేయండి జైపూర్లో August 15th ఇండిపెండెన్స్ డే. గెహ్లోట్ సెడ్, certainly. ఫోన్ చేసేసాడు, told the collector, go to his house, bring him here on 15th to Jaipur. Every time I speak to Geharwar, he says, I want to meet Gehlot, because he wants to save the freedom fighters building from real estate mafia in Ajmer. At 98, he goes every week and sits alone in the freedom fighters bhavan, saying, this is for future generations. All around us are real estate mafia. He says, the day I die, they will grab it. I want Ashok Gehlot to take this over as state property. Aute Ashok Gehlot August 15th to invite chesadu. The man who is saying, I want to meet Ashok Gehlot, said, no, August 15th I can't come. Because August 15th, we raised the flag in Ajmer. Ajmer was the hub of the freedom struggle. Jaipur was a Raja Rani town. They had no role. I do not honor them. అంత ఇంటెగ్రిటీ చూడండి.
Yeah, he is saying no to the chief minister. He says Ajmer is the freedom struggle strength, not there. Then in Panimora, these villagers, they went and took over the Sambalpur court. When the police came to throw them out, they confused the police. They would not give their names, and they told the police, "Are you Indians or are you British?" The police were asking, "Sir, why? What is this?" They said, "If you are Indians, you take orders from us. We are the new court." They dismissed all petitions before the court and told the petitioners in the courtroom, "You have addressed this to the British Raj court. You go back and address it to Mahatma Gandhi Republic of India, then we will consider your petitions." Okay, then they arrested them. Arrest చేసినప్పుడు వీళ్ళకి పేరు లేదు. They won't give their names. Then they won't give their names. That time there was a magistrate with some, British Raj, there were some magistrates who followed the law. The magistrate refused to issue a warrant. He refused to issue the warrant, saying, "I cannot issue the warrant without names." So the police didn't know what to do. They went to the collector. The collector said, "Yedo rasko hai A, B, C rasko aperlo." So they wrote A, B, C. Then that became a ridicule. Court case వచ్చినప్పుడు కోర్టులో ఆ పేష్కార్ ఉంటాడు కదా, అనౌన్స్మెంట్ చేస్తాడు. He had to call A Hazir ho, B Hazir ho, C Hazir ho. Then they took them to the prison. Prison governor refused to accept them. He told the police, do you think I'm mad? Repu will paripote, I will go and tell the press A, B and C have escaped. But you know what I found? One thing common. Shobha Ram, when I asked him about who all took part, he said, I am an Ambedkarite, I am a congressman, I am a revolutionary. I don't see any contradiction. You fellows see contradictions. I learned from that a whole generation of people were leftist by politics and Gandhian by personal conduct. And I can think of great communist leaders who were very Gandhian in their personal, I can think of EMS Namboodiripad. Personal conduct, austerity, simplicity, very much. And a man who wrote this brilliant book. Namboodiripad wrote The Mahatma and the Ism. Adi chadavandi. What a brilliant understanding of Gandhi it is. So I came to conclude that this generation was leftist by politics and Gandhian by moral code. But Shobharam said, I asked him, did RSS participate? You were exposed to, he knew Chandrasekhar Azad as a child. Did RSS participate? He said, wo log, ek ungli nahi kata. Not one scratch on one finger. All of them said this. One of the most interesting characters is from your neighboring state. At 102, he is receiving a PhD. N. Sankaraya, former secretary of CPM, Tamil Nadu. Sankaraya was jailed 15 days before final exam. And he goes to prison and comes out on August 14, 1947 in the evening. Top student of the university, American College, American College Madurai. Top student, never completed his degree because he became a full-time revolutionary. And when he was released at 5 p.m. on August 14, he didn't even contact his family. He went to the Tilak ground. How many people know that in Madurai in 1930s and 40s, there was a park called Tilagar Park after Bal Gangadhar Tilak. And he went to this ground to join the victory celebration and the freedom at midnight rally. These are the kind of people. And some things that he told us, we had no idea of. I, as a student of history from JNU like Narasimha, as a student of CH, as a student of history,
Didn't know. I asked him, when did you enter politics? He said, I came out onto the streets shouting at the age of 9. I said, what were you shouting about? He said, the news had arrived of the hanging of Bhagat Singh. And he told me, you have no idea how much of an impact the hanging of Bhagat Singh had on the politics of Tamil Nadu. Even now he is articulate and fine. But they don't put him up on the Azadi Ka Amrut Mahotsav website. So these things, the question of what is the difference between independence and freedom, the larger, those, some of them are able to tell you very clearly your directive principles of state policy in the Constitution. If you achieve those, you are achieving freedom. Okay? So these were the issues around which I wrote this book. And the most fascinating generation, the tragedy, దాంట్లో ట్రాజడీ ఏంటంటే ఒక 5 సంవత్సరాల్లో ఒక్కడ కూడా ఉండడు. The generation is gone. In 5 years, the children of this country, these girls here, will never get to see, speak to, listen, engage with somebody who actually fought for your nation's freedom. That's why in the People's Archive of Rural India and in this book, you have QR codes that give you photographs, videos, family photographs, who was doing what at what time in the thing. So this is the thing. Thank you very much.